YCT didraque cuestión de malais segundos tu cerebro puede traicionar por completo a tu propia lógica, que en un solo instante, lo que tu llamas razón deja de mandar, y es tu instinto el que toma el control absoluto de tu cuerpo. Hoy no estás a punto de ver una simple interacción. Estás a punto de entrar en un experimento humano real, donde la altura, el miedo, la emoción y la presencia de una persona pueden alterar tu ritmo cardíaco, tu percepción del espacio y hasta la forma en la que interpretas la realidad. Porque cuando el cerebro entra en modo adrenalina, ya no ves el mundo lo sientes de otra manera. La emoción humana suele describirse como una batalla constante entre la razón y el instinto, pero la neurociencia moderna ha demostrado que, en situaciones de alta adrenalina, el sistema emocional del cerebro puede tomar el control en cuestión de milisegundos. La amígdala, una estructura clave encargada del procesamiento del miedo, la emoción y las respuestas de supervivencia, puede activar reacciones automáticas incluso antes de que la corteza prefrontal, responsable del pensamiento lógico, la planificación y la toma de decisiones racionales, logre intervenir. Estudios en neuroimaging funcional, fMRI, han mostrado que, bajo estrés agudo, la actividad de la amígdala puede aumentar significativamente mientras la actividad prefrontal disminuye temporalmente, lo que explica por qué personas altamente racionales pueden experimentar ansiedad, bloqueo emocional o respuestas impulsivas en situaciones inesperadas o intensas. En entornos técnicos controlados, como estructuras de gran altura, plataformas de mantenimiento o zonas de inspección industrial, las reacciones humanas se intensifican aún más debido a la combinación de percepción de altura, liberación de adrenalina y sobrecarga sensorial. Investigaciones en psicología del trabajo y seguridad ocupacional indican que la exposición a alturas elevadas puede incrementar la frecuencia cardíaca entre un 20% y un 40% incluso en trabajadores experimentados, especialmente durante sus primeras exposiciones. En algunos estudios de ergonomía laboral, también se ha observado un aumento en los niveles de cortisol, la hormona del estrés de hasta un 50% en situaciones de trabajo en altura, lo que refleja una activación fisiológica clara del sistema de lucha o huida. Este tipo de respuesta no se interpreta únicamente como miedo, sino como un mecanismo biológico de supervivencia profundamente evolucionado. El cuerpo humano, ante la percepción de riesgo potencial, libera catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, lo que provoca un aumento del ritmo cardíaco, una mayor oxigenación muscular y una aceleración del tiempo de reacción. En términos evolutivos, este sistema ha sido fundamental para la supervivencia humana durante miles de años, permitiendo responder rápidamente ante amenazas físicas del entorno. Además, en estudios sobre percepción del riesgo, se ha demostrado que la altura no solo afecta la fisiología, sino también la cognición. La investigación en psicología ambiental indica que la percepción de profundidad puede alterar la estimación del riesgo hasta en un 30% más de lo real, especialmente en personas no habituadas a entornos elevados. Esto genera una sensación amplificada de vulnerabilidad, incluso cuando las condiciones estructurales son completamente seguras desde un punto de vista técnico. En conjunto, todos estos factores explican por qué los entornos elevados y técnicamente complejos no solo representan un desafío físico, sino también un poderoso estímulo psicológico y emocional. La interacción entre el cerebro racional y el sistema emocional, sumada a respuestas hormonales medibles y cambios en la percepción sensorial, crea una experiencia humana profundamente intensa, donde la lógica y la emoción compiten constantemente por el control de la respuesta humana. A medida que la interacción comienza entre los individuos, cuando se presentan, intercambian roles como mantenimiento y operador, y empiezan a construir un marco social básico, se produce un cambio psicológico significativo que está ampliamente documentado en la psicología social. Diversos estudios la cognición social, cuando una persona escucha y procesa información como soy José o soy Silvia, el cerebro no solo registra datos lingüísticos, sino que construye un modelo social del otro individuo. Este proceso, según estudios en neurociencia social,
puede mejorar la percepción de seguridad interpersonal y reducir indicadores fisiológicos como la frecuencia cardíaca en aproximadamente 8% a 15% en contextos de interacción breve pero significativa. Sin embargo, el proceso no se limita únicamente a la identificación social. Cuando aparece el humor dentro de la interacción, por ejemplo, comentarios ligeros sobre el ritmo cardíaco, el nerviosismo o metáforas como el corazón latino, se activa un mecanismo psicológico diferente conocido como reencuadre emotional, emotional reframing. Investigations en psicología cognitiva y terapia conductual han demostrado que el humor en contextos de estrés puede reducir la percepción subjetiva de ansiedad entre un 20% y un 25%, incluso cuando las respuestas fisiológicas del cuerpo, como la adrenalina o el ritmo cardíaco elevado, permanecen activas. Este efecto ocurre porque el humor modifica la interpretación cognitiva de la situación. En lugar de ser percibida como amenazante o tensa, la experiencia se redefine como manageable, socialmente segura o incluso positiva. A nivel cerebral, este proceso implica una mayor liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado con la recompensa y la motivación, lo que contribuye a equilibrar temporalmente la respuesta de estrés. En conjunto, la combinación de introducciones personales y humor crea una dinámica psicológica especialmente poderosa. Primero estabiliza el sistema emocional mediante la reducción de la incertidumbre social, y luego regula la respuesta fisiológica del estrés a través de la reinterpretación cognitiva. Este doble mecanismo explica por qué, incluso en entornos técnicamente exigentes o emocionalmente intensos, las interacciones humanas simples pueden tener un impacto medible en la regulación del estado mental y emocional de los individuos involucrados. A medida que el entorno se transforma en un escenario más dinámico y visualmente elevado, la percepción humana entra en un estado de sensibilidad aumentada que ha sido ampliamente estudiado en la psicología ambiental y la neurociencia perceptiva. Cuando el cerebro se expone a grandes alturas o vistas panorámicas, el sistema visual y vestibular, responsable del equilibrio, procesa la profundidad de una manera diferente, amplificando la percepción del espacio y la distancia. Investigations en percepción visual han demostrado que, en entornos elevados, la estimación de profundidad puede aumentar la sensación subjetiva de distancia gesta en un 25% en comparación con la percepción a nivel del suelo, lo que contribuye a una sensación de extrañeza o irrealidad. Este fenómeno explica por qué las ciudades vistas desde grandes alturas, especialmente en rascacielos o estructuras elevadas, pueden generar una experiencia emocional intensa, combinando fascinación con ligeira desorientación. Estudios en neurociencia del comportamiento indican que la exposición a estímulos visuales panorámicos y novedosos puede activar el sistema de recompensa del cerebro, aumentando la liberación de dopamina entre un 10% y un 20%, dependiendo del nivel de novedad percibida. Esta activación no solo genera placer visual, sino también una mezcla compleja de excitación, alerta y vulnerabilidad emocional, y que el cerebro interpreta simultáneamente la belleza del entorno y la potencial exposición al riesgo. En este contexto, la presencia de una figura pública o una personalidad admirada añade una capa adicional de complejidad psicológica. La psicología social ha demostrado que el encuentro con individuos percibidos como famosos, influence o de alta estatus social puede incrementar la activación fisiológica del sistema nervioso autónomo. En algunos estudios de interacción social, se ha observado un aumento de la frecuencia cardíaca y la variabilidad del ritmo cardíaco de entre un 10% y un 20%, dependiendo del grado de identificación emocional o admiración previa. Este fenómeno está relacionado con la activación del sistema de evaluación social del cerebro, que procesa jerarquías, prestigio y relevancia interpersonal en segundos. Como resultado, se generan respuestas emocionales visibles como risas nerviosas, excitación repentina o bloqueos momentáneos en el habla, todos los indicadores de una activación simpática elevada. Este tipo de reacción no es consciente, sino automática, y está mediada por la interacción entre la amígdala y regiones prefrontales que intentan regular la respuesta emocional en tiempo real. A medida que la situación avanza, las referencias técnicas a vibrations y chequeos de sistema
reflejan procesos reales de ingeniería estructural ampliamente utilizados en entornos de alta exigencia. El análisis de vibrations estructurales es una técnica fundamental en ingeniería mecánica y civil para evaluar la estabilidad de sistemas sometidos a cargas dinámicas. En este tipo de análisis, incluso variaciones extremadamente pequeñas, medidas en milímetros por segundo, mes, en velocidad de vibración o en micrómetros en desplazamiento, pueden ser indicadores críticos de resonancia, desbalance o fatiga estructural. Estos sistemas de monitoreo son especialmente importantes en estructuras elevadas o instalaciones industriales complejas, donde factores como el viento, la carga humana o la actividad mecánica pueden generar microvibrations constantes. Sensors de alta precisión, como acelerómetros y sistemas de monitoreo en tiempo real, permiten detectar estas variaciones antes de que se convierten en problemas estructurales mayores, garantizando la seguridad operativa. En conjunto, la interacción entre percepción visual elevada, no estás viendo esto como una simple historia, sino como una experiencia humana real donde la ciencia, la emoción y la percepción se cruzan en un solo momento. Ahora dime crees que controlas tus emociones, o es tu cerebro el que realmente toma todas las decisiones por ti. Déjamelo en los comentarios, suscribit para más contenido como este. Y acompañem en el próximo viaje donde exploraremos lo que realmente pasa dentro de la mente humana, cuando la realidad se vuelve demasiado intensa para ignorarla.